హలో క్రియేటర్స్, వెల్కమ్ టు పిక్ అండ్ ఆర్ట్. ఈరోజు మనం సింగిల్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ని యూజ్ చేసి మినీ నోట్బుక్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. మరి ఈ క్యూట్ మినీ నోట్బుక్ని ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా? లెట్స్ గెట్ ఇంటు అవర్ క్రియేషన్. A4 షీట్ కలర్ పేపర్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ మన ఈ షీట్ని ఫ్రంట్కి హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ని బ్యాక్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. అలానే మన షీట్ని బ్యాక్కి టర్న్ చేసి ఈ పార్ట్ని కూడా బ్యాక్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ 3 ఫోల్డింగ్స్ని కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈచ్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ని 3 టైమ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. మన ఈ 4 పేపర్ పీసెస్ని గ్లూ యూజ్ చేసి జాయిన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అకార్డియన్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో ఆల్టర్నేటివ్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పేపర్కి ఒక సైడ్ అంతా గ్లూ అప్లై చేసుకుని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనం ఫస్టే అకార్డియన్ మెథడ్లో ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి గ్లూ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈజీగా ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. మన సింగిల్ షీట్ నోట్బుక్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి కవర్ అండ్ డెకరేషన్ పార్ట్ చేసుకుందాము. కవర్ కోసం నేను పింక్ కలర్ షీట్ తీసుకున్నాను. ఈ షీట్ని 2 హాఫ్ ఫోల్డ్స్ చేసుకోవాలి. ఈ షీట్లో మనం ఓన్లీ ఒక పార్ట్నే యూజ్ చేసుకుంటాము, రిమైనింగ్ 3 యూజ్ చేసుకోము. ఇప్పుడు మన ఈ బుక్ కవర్ని మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకొని మార్క్ లాగా పెట్టుకోవాలి. ఈ మార్క్ ప్లేస్ నుంచి చిన్న గ్యాప్ లీవ్ చేసి 2 సైడ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బుక్ విడ్త్ మెజర్ చేసుకుని ఫ్రంట్కి బోత్ సైడ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం స్టాప్లర్, గ్లూ, థ్రెడ్ ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదు. డైరెక్ట్గా కవర్కి ఉన్న ఈ గ్యాప్లోకి మన బుక్ బోత్ ఎండ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నాం.
ఇప్పుడు డెకరేషన్ పార్ట్ చేసుకుందాము. నేను ఆల్రెడీ చార్ట్ పేపర్ మీద హ్యాండ్ షేప్ డ్రా చేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని గ్లూ యూజ్ చేసి ఈ బుక్ పైన స్టిక్ చేసుకోవాలి. అలానే మినీ అండ్ బుక్ అని పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకున్నాను. వీటిని కూడా గ్లూ యూజ్ చేసి స్టిక్ చేసుకోవాలి. అంతే, మన క్యూట్ మినీ నోట్బుక్ రెడీ అయిపోయింది. మరిన్ని క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.